Hello, bring size your Hornbill TV. Ajila newsroom discussion de mohan ekta issue la obode discuss kurubula ase kundu implementation of the register of indigenous inhabitants of Nagaland Riin la implementation opode hobo. Edu recently Association of Indigenous Minority Tribes of Nagaland AIMTN kanbra tahan la awas utaishe edu state government la decision obode tahan support kurala to implement the Riin aro edu kundu Nagaland cabinet bra approve kurishe September 28 te holibi tahan laga concern edu selective enumeration taha opode tahan bra tahan la concern ekta raise kurishe edu jata minority tribes Kuki Karo Kachari aro Mikir edu tahan jarjun edu jata minority tribes la opode thalia la opode aro etu bra tahan laga questions of fairness and equality thagyala tahan edu ekta awas utaishe to edu despite tahan edu initiative support kurina Phek kurina ahyala pasode edu AIMTN representatives khan ba question kuri ase kile tahan la tribes ekla ge single out kurishe edu process te aro tahan sub tribes ke ekilo ahina edu include kurele la tahan edu mangi ase to edu la opode mohan aro further understand edu issue opode aro jangari baule nimide mohala reporter ba edu story opode tai ba closely follow grina ahi ase to itia reporter akre moge newsroom de ba join kore ase tailo de ba aro further jangari kan mohan janiwa hi agre thank you good morning thank you for joining me morning तो yes मुझे ने तो discussion शुरू करना चाहूँगा करने तो selective enumeration एडु चार्टा minority tribes एडु दहान Riin under the आयासे एडु रा एकटा जानिया निशना concern एकटा ओलाई जैसे association ला बिटोरे तो एडु indigenous minority tribes of Nagaland ला बिटोरे तो अपनी explain करो पारो एडु चार्टा tribes kan किले दहान unfairly treat kura nishna under the Riin tahan inya feel kuria se itula Riin la process te aro exactly what exactly dahan mangi ase hoi no mi first of all apni morning mohan aji arubi yare mohan la newsroom de Riin registration of indigenous inhabitant of Nagaland laga moi kan itu discuss kuribole ahi gina ase aru moi kan aji itu discussion do kile ekta raise kuri ase concern itu kile itu issue do take forward kurine discuss kuri ase koile do it's regarding the non Naga indigenous inhabitants of Nagaland AIMTN kan pra ekta press briefing de tai kan bra September 20 government order laga hisab pra hi ekta press conference dishe to moi khan itu thik tai khan laga issue ro ki de based ase moi itu de wapas jabo September 20 de state government bra order ekta dishe itu order ro ki thagishe koile tai khan bra Riin laga under de kun fall kure itu laga mention kurishe and in the same order next page te tai khan itu laga Riin laga enumeration kun kuriwo lage kware tai khan charta minority tribes mention kurishe kun kan apni rightly state kura nishna Garo Kachari Kuki Mikir who is also known as itu tai khan Karbi khan bi inya bi koi jai to tai khan bra itu charta tribes khan do ekta September 30 de government ge ekta question put forward kura dikhi paise September 20 laga order hisab September 20 de itu enumeration do along with the 15 tribes itu charta minority tribes can be non Naga indigenous charta minority tribes itu kan bi kile tai kan ekla kile enumeration kuribo lagi ase aru why this unfair treatment koi gene tai kan September 20 de ekta press statement de aru bi state government de question kuise aru in fact tai khan ekta state government ge question kura moi itu bi mention kuri dibo tai khan Saturday Sunday laga press conference de bi tai khan same itu mention kurise aru to September 20 de hoile bi September 30 de September 20 laga government laga order question kura homoi they have cited few facts and figures according to them itu facts and figures kan do tai khan pra janai dia hisab hoile do alag tribes kan bi bishi ase koise aru why despite many tribes being there in Nagaland why just this four minority tribes tai khan bra kwado tai khan yere Dimapur ekla de hoile bi since 1536 ahi gene settle kurishe gushe in fact mohan sai gene jaile do tai khan bra kwado itu ahom kando ahi gene yere Kachari khan do ahi gene yere buhishe gushe since 1536
Aro taikan bra ekta mention kurado, they've also precisely mentioned the villages that have been recognized by the state government. And despite all these recognizations, why is it that only these 4 non-Naga indigenous tribes are being asked to go through enumeration? Man yare saigene jaile do taikan around 15 tribes mentioned kurigine ase, kun kan recognized hoigine ase. Ekta hoile do Amaluma, Baman Pukri, 1 Baman Pukri, 2 Doyapur, Danseri Par, Darogajan, Aruman Sailido, Disa, Gupu, Ganesh Nagar, Haza Disa, Kushabil, Manglumuk, Naharbari, Purana Bazar A, Purana Bazar B, Padam Pukri. Itu han sobi taikan laga presence pra taikan thakya laga ekta jaga pra itu bosti khan itu jaga han recognized hoishe koile do why this step motherly treatment from the state government koigene taikan question kuria laga bi dikhi paise aru mohan saigene jaile do taikan pra kwa do September 30 do aru bi Sunday re taikan la press briefing ekta re taikan pra janai dia hisab hoile September 30 taikan laga ekta statement bra naga manu bishi bi taikan laga approach ke galti bra loi loa laga bi taikan koise where they questioned on September 30 they questioned the government on these 4 minor tribes only having to undergo the enumeration of RIN to tade bra taikan Sunday re ekta press briefing de kwado manu bishi bi taikan ge misunderstand kurigene ase koise saying that they are against Riin Holi bi taikan bra Sunday re taikan la press briefing de aru bi ekta clarify kuria do taikan Riin laga against kuria no hoi gushe. In fact, they are with the government when it comes to the implementation of Riin. Aru taikan bi government ge bi full support dibo koise re. Holi bi taikan pra kwa do taikan bi nijor ge tahan bi nijor naga manula bitore thaki jaro itu Nagaland hi taikan laga mati ase koi gine bhapna kuri ja aru naga manu sob bi ekta ase aru taikan bi itu nishna ekta jaga de mohan sob bi ekta hoi gine buhia laga bhapna ekta thagi ja do government laga September 20 laga order do taikan ge ekta question kuri ja aru taikan ge ekta betrayal feel kurile dishe koi gine AIMTN laga leaders kan bra executive members kan bra inega ekta bi mention bi kurishe aru taikan bra September 30 de itu laga issue do taikan lagi le do legal course kan bi kurigene jai jawo lagiwo koigene bi tan September 30 laga order de mention kurishe whereas on the other hand Sunday din taikan la press conference saigene jaile do tan itu do mention kurigene naire so maybe taikan itu laga hoile do bal brabi aru bhapna kurishe wala aru itu government la order do korte loi ja laga hudia homoi ta han bra khwa do itu do apex body law de hi kotha bi kurigene jabole la bi koise hoile bi September 30 re taikan la statement do legal course kurigene jabole la khwa do taikan utu kinega September 30 re mention koise Sunday din de do ina equally mohan tahan mention kura dikhi pa nai re nomi aru moi han saigene jaile do hoi itu mohan yare kachari garo mikir aru kuki khan la mention bi kurigene jai ase holi bi on the other hand mohan aru bi aji laga ekta press statement de saigene jaile do gorkha khan bi tai khan bi Riin de part hobole mon laga bi tai khan janai dishe aji local dailies te bi ahigene thaga nishna tai khan bra khwa do tai khan 1870s te holi bi ahigene Nagaland de settle kuri loise aru settle kurigene thakya nishna tai khan bi hope kurishe gushe state government tahange Riin de hi itu involve kuribole Riin laga underfall kuro koine holi gorkhas kando Riin laga underfall na kura nishna tahan bi government ge request kura do tahan ge bi Riin laga under de itu tahan ge dile bal hobo koi gene bi ekta bi jani paise to moi khan itu Riin du nam nishna hi ase residential itu registration of indigenous inhabitant of Nagaland la koi thaga nishna itu Riin de ahi ja hando itu charta minority tribes kando itia next government la order hisab te ki kuro lage koile do village council khan laga hat pratai khan laga certificate khan original certificate khan aru government bra dia example voters ID bi ho Aadhaar card king bi ho itu han sob saigene tai khan itia jaigene tai khan la IIC indigenous
itu certificate taikan arubi banabo lagiwo to IIC bana picherehi taikan itu that will be officially proved that they have been here in Nagaland before December 1, 1963 aru itu Riin de taikan enumeration kan kurigene jaile to kun kan ke itu indigenous inhabitant banawo koile to December 1, 1963 laga agere ahigene Nagaland de buhija hando taikan bi IIC laga certificate pai jabole laga ekta ita legally inega kan bi kurigene jai ase moi kan on the other hand saigene jaile to inner line permit laga bi issue bi ulaigene ase itu inner line permit laga hoile to after 1963 December 1 ahigene buhia kan sob bi itu inner line permit bi banawo lagiwo mohan inner line permit laga saigene jaile to tinta categories ase government bra bi directives di dia nishna aru itu tinta categories kan hoile to taikan sal hisab prahi ahigene ki hulibi apply kurubo lagiwo certificate kan bi administration la side pra village council pra approve kurigene taikan itu kan bi sob banawo lagiwo profession la hisab pra hulibi state government pra categorize kura nishna itu ekta vast extensive segregation mohan dikhigene jabo itu inner line permit aro registration of indigenous inhabitants of Nagaland laga mohan ita Riin aro inner line permit pra Nagaland de hulibi hopefully ekta segregate bi kuribo pariwo la koigene ekta bi bhapna ase to inia hoile to poila pra hoile bi since the British time mohan naga manuge protect kuribo karne inega ekta ula nishna itu bar bi state government bi public demand laga upor pra hoile bi taikan Riin aro inner line permit to aru bi ekbar strongly implement kuribole laga order pass kuri dia nishna hopefully administration concerned administration sub district la administration can be strictly itu han bi follow kuribo pariwo la koigene ekta akhabi rakhi ase moi khan Hornbill TV bra jaigene Dimapur laga deputy commissioner ke bi kotha kuria homoi deputy commissioner pra kwado mohan sabi alag alag inega illegal ki khan bi thaki jai aro Nagaland laga DGP Rupin Sharma bra bi kwado Manipur aro alag alag districts pra drugs ahya hando illegal saman ahya hando yete Nagaland bra hi disperse kuringene dusra states te jai go shide to moi khan is it because Riin aro inner line permit tik pra implement na kuria karne bi itu cases khando hoy asni gi aro hopefully itu khan implement hoy jaise koile do Riin aro ILP bhal pra implement hoy jaise gole to hopefully itu khan do tackle bi kuro paro wala hoy mohan we are not saying that khali itu alak manu khan hi ahigene yare illegal business inabi kuriasi inabi kon hoy holibi moi khan bhal pra saigene jaile to drugs khan holibi one of the itu major crimes khan especially transportation of drugs from especially Dimapur being the center it will be tackle kuro paro wala aru moi agere Dimapur laga DC prabi janai dia nishna deputy commissioner rabi janai dia nishna homeless manu khan holibi in various cases jaigene manu khan laga hat manu khan ge beg kuri thaka poisa mangya khawle la saman khan bi mangya homoi tai khan homeless manu la identity chulai gina illegal business khan illegal saman khan bi inega kam khan bi kuri jai ekta mohan case ekta new market te saigene jaile to utu case te hoile to homeless manu khan group ase koigene Assam laga side pra ahishe koise itu business association new market khan bra tai khan ge hudiaro homeless khan ge hudiaro tai khan Assam ra ahishe koise aru homeless manu laga acting kuri gena inega manu laga saman chor kuria laga cases khan bi thagi jaise tade ra business association new market khan bra hoile bi tahange duria laga bi mohan dikhi paise to deputy commissioner pra kwado itu khan sob Riin aro inner line permit laga proper state government bra implement kuria aro directives kan ahi ja pichide tai khan itu gather kuri gena tik thak enforce kuro parile to Nagaland especially Dimapur de hoili bi cases kan bi komti hua dikhiwo wala koi gene ekta bi side kuria laga je nomi back to you अच्छा आखिरी दो इडिया अपनी आगे दे भी मेंशन ग्रानिश ना दो AIMTN तहन ब्रादो तहन ला एप्रीहेंशन एडु भी एक्सप्रेस करी ना आशे एडु तहन के सिंगल आउट करी दिया ला सेंसिटिविटी ओपोरे और तो अपनी ला हिसाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस kan भी जाइना इडिया इलाबोरेशन अपनी फालवा दी दिशे और की एप्रीहेंशन थायो एडु हन ला भी अपनी ऑल ऑफ साइड करी दिशे तो अपनी ला हिसाब दे एडु मूव pra tensions ulawo nishna
asna nai between the majority and minority tribes Nagaland la pitore aro government prabi edu Riin process implement gurina chade kina ensure korle paro ki enia eco divisions can within the state eco divisions can na aniwo nimide between the minority and the majority tribes si nobi mohan phal pra saigene jaile do itu Riin hoile do moi agere koi dia nishna inhabitants can ge protect kuribole laga ase to Riin laga September 20 laga order ahia pichire moi kan ekta dikhi pa do charta minority tribes Karbi mohan itu Mikir Kuki Garo kan hulibi tai kan September 30 de hoile do government bra tange ekta single out kuri dia aru order de itu charta tribes ekla ge enumeration garne mention kuria order ahia do tahan bi September 30 de tahan la press statement de hoile do ekta government ge question kuria laga bi dikhi paishide aru while they were questioning the government at the same time moi kwa nishna taon utula press note te hoile do tai kan legal course kan bi kuribole jawala koi gene kuria laga bi dikhi paise but mohan sai gene jaile do apni la question itu communal clashes kan la question kan bi hudia nishna man itia sai gene jaile do inega chances to bishi komties de because tai kan bi September 30 laga order pichire manu kumba laga views kan bi hunishe wala itu garne hi aru tai kan Sunday din de press itu not dishe to tai kan itu press statement de press briefing de kwado manu misunderstand kure ase koise ta kan bi and they also tried their best to clear the air and let the government and the public also know where they stand and maybe itu do communal clashes can be avoid kuribo karni bi ase wala aro tai khan laga stand do utu statement de manu bhalbra na buji ja garne arubi matishe tai khan bra kwado to tan bra kwado they are not against Riin and that may be enough for the government and the public to also understand where they stand tan bra kwado they are not against Riin in fact they are very much for Riin aro itu Riin do tai khan karne itu charta minority tribes karne bi non naga minority tribes karne bi enumeration karne bi kwado tahan itu order ahado they are very much willing to even do that also holibi tai khan pra ekta question put forward kwado why just us why just the four tribes koi gina ekta question bi put forward kuri gine hi ase batan government ra itu na koile man itu kuri gine jawo na mohan agi din khande itu kuine jawo ina iku tahan ina kwa nai in fact tahan na press statement de contradict kuine September 30 la contradict kurigine itu bar laga tahan la press briefing de hole tahan inega legal course lobole lagi ja ina iku bi mention kuria nai de to tai khan bi itu hole do they wanted to put their thoughts straight and I feel like they were actually able to properly put their thoughts out straight because koi dia nishna tahan bi Riin support kura labi janaishin at the same time they also mentioned and cited their willingness to also be re-enumerated to be enumerated under Riin but they only put forward a simple question that is why just us and maybe state government bi itu khan bi bhapna bi kuria se wala aru ekta mohambal bra saigene jaile do sabi order de saigene jaile do government bra 15 tribes along with the Naga tribes along with the 4 non-Naga indigenous can be mentioned be kurigine ase mohambal ra saigene jaile do government bra itu alag tribes kan no itia tak to enumeration garne mention kura nai re to this is a mystery aro future kan de government kinya kurigine jawole ase ki bhapna ase itu an government bra iku mention kura nai re order de they just say that these tribes will be enumerated under Riin inega hi koigine ase however front kan laga order de alag tribes kan mention kura han do kiniga hobo itu ekta itia bi mystery ase holi bi government kan bi I'm sure tan bi ekta bhapna bi thaki gena inega order ekta pass koishe wala to in the future we can hope for this for the other tribes also to be enumerated under Riin nomi back to you acha akhre lastly ekta moi hudiu mun jado itu tribes kan brado they want Riin to be used for sub communities nimite not just tahan ekla single out nokrina to apni physically jaina present haise to based on what you've seen and heard edu apni la hisab dibi edu demand does it make sense for Nagaland as a whole aro alag groups can be enia same feeling thagela enia eku eduan la oporibi eku updates enia jani baishana naita tak
इतिया करने तो मोहन इतु अलग ट्राइब्स खान करने तो तहन ला बिहाफ प्राही कोथा नाकुरी जाही बेस्ट हो किले विले इतिया भी इन्यूमरेशन करने चारटा ट्राइब्स खान भी दिगिने से बट आई एम श्योर तादे भी इतु अलग कंसीडर करो लाग्या खान भी बिशी थागी उलवी परे इतु करने मोहन दूसरा ट्राइब्स खान करने तो कमेंट खान भी नाकुरी जावो होली भी ताइतु चारटा ट्राइब्स खान के इन्यूमरेशन करने mention Korea nishna age din kan bi itu charta tribes kan do enumeration do kuri gene jabo holi bi moi koi dia nishna the other tribes that are mentioned under the government's order itu tribes kan hoile do it's still a mystery moi agere koi dia nishna nomi to itu tribes kan do kitia kuri bole ase kitia enumeration kuri bole nishna ase itu laga itia do iku order na iku government la side prado statement ahane hoili bi itia do enumeration do shuru hoi jai gene thakibo aro itu bosti la council khan prahi kun ki ase kun ki la sal brai she itu kan check kuri gene hi takhan enumeration do start hobo aro itu do ekta government process to aste ra ahiwo nishna je to age din khan de maybe more tribes or many tribes will also be added in the list of the to-do list of enumeration for Riin also Nomi. Back to you. Alright, Akre, thank you so much. Moge join Gurin I do updates kan diarne. To itu thaga se mohan aji laga newsroom discussion Riin la opor de chala mohan la reporter ba updates kan koi dishe to mohan itia dikhya nishna edu Riin laga process la opor concerns to bishi complex ase aro Nagaland de bishi manu laga identity aro rights support deeply tied kurina thagala mohani ekta dihi pai to government nimide bi edu issues kan do address kuribole bishi ekta crucial ase divisions na ni bole nimide state de to edu developments kan opor mohan monitor kurina thagibo aro further updates kan apni yange janai di thagibo eta ane man ase ala ala khobor ganai site gibi Hornbill TV